Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami nak buat perbandingan kamera telefon flagship tahun 2022. Telefon yang pertama adalah Apple iPhone 14 Pro Max dan yang kedua adalah Huawei Mate 50 Pro. Yeah, and the reason why we want to do this test is because both of these smartphones got like hardware upgrades. So on the Mate 50 Pro, there's like this really intricate new camera system with like a very special feature that we will get into in a little bit. So it's supposed to take its photography to the next level. So we're interested to find out, how good this is. And obviously on the iPhone 14 Pro Max, you get the new 48 megapixel sensor. So does that make a big difference? And of the two, who is going to come out as the better camera for photography? Sekejap. Sebelum anda teruskan menonton, saya nak tanya. Anda berkeinginan untuk terokai bidang teknologi dengan lebih mendalam? Teringin bekerja dalam waktu yang fleksibel? Selamat pagi. Dapat bekerja dalam ruangan yang selesa, dapat kawan baru, dapat bos baru dan mungkin dapat pasangan baru. So yang cincang sekarang sedang mencari ahli pasukan yang baru. Seronok tau kerja dekat sini. Kita ada studio yang besar, lengkap dengan peralatan video. Dapat kopi percuma. Thank you, Sherry. Ish, macam-macam lagi lah. Berminat? Ketahui lebih lanjut melalui pautan di bawah. Teruskan menonton video daripada kami. The newest addition to the Mate 50 Pro is its ultra aperture camera, and what makes this special is that this is a smartphone camera with a variable aperture lens from f1.4 to f4.0. Although we've seen this before, most notably on the Samsung Galaxy Note 9, that phone could only switch between two fixed apertures, which is f1.5 and f2.4. The Mate 50 has a lot more granular control, and if you switch into Pro mode, then you'll have the full control over the entire range. Besides that, there's also a 13 megapixel ultra-wide camera with an f2.2 aperture lens and a 64 megapixel telephoto camera that gives 3.5 times optical zoom. Berdasarkan laman rasmi, jarak focal optical untuk kamera belakang Huawei Mate 50 Pro berasaskan kamera 35mm adalah bermula 13mm, kemudian 24mm dan 90mm, iaitu 0.5 kali zoom, 1 kali zoom dan 3.75 kali zoom. Walaupun di dalam kamera app ditunjukkan 3.5 kali. Untuk kamera depan pula, telefon ini ada sensor 13 megapiksel dengan bukaan aperture f2.4 dan satu lagi kamera 3D depth sensing. On the other hand, the iPhone 14 Pro Max's biggest update is the higher resolution main sensor. It now packs a 48 megapixel sensor with an f1.78 aperture lens, replacing the frankly dated 12 megapixel shooter of its predecessor. On top of that, this new sensor also comes with a second generation sensor shift image stabilization technology. Kemudian, ia ada kamera ultra lebar 12 megapiksel dengan bukaan aperture f2.2. Satu khidmat masyarakat buat anda. Di dalam laman spesifikasi iPhone 14 Pro Max akan ada dua maklumat tentang kamera telefoto. Tapi satu sahaja yang telefoto sebenar, yang satu lagi adalah zoom digital saja. Cara nak kenal pastinya kalau anda nampak yang dia tulis enable by quad pixel, itu adalah zoom digital saja. Jadi janganlah terpedaya dengan bahan iklan Apple. Kamera telefoto sebenar adalah 12 megapiksel dengan 3 kali zoom optical dengan bukaan aperture f2.8. Berdasarkan laman rasmi, jarak focal optical untuk kamera belakang iPhone adalah 13mm, kemudian 24mm dan yang terakhir adalah 77mm. Untuk gambar selfie, kamera 12 megapiksel digunakan dengan bukaan aperture f1.9. Kita mulakan dengan sampel gambar zoom. Saya boleh simpulkan yang kedua-dua kamera memberikan hasil yang konsisten di sepanjang julat mengezoom. Contoh paling jelas adalah pada white balance. Saya boleh perhatikan yang kamera Huawei lebih menggembari warna yang lebih sejuk, manakala Apple menggamari palet warna yang lebih suam. Huawei ada zoom optical 3.5 kali, manakala Apple ada 3 kali saja. Anda boleh nampak perbezaan ketara pada dia punya framing. Takat zoom seterusnya pada Huawei adalah 10.5 kali hybrid, manakala di Apple adalah digital 15 kali. Sekali lagi anda boleh nampak perbezaan pada framing. Tapi satu perkara berbeza adalah dia punya dynamic range.
Saya dapati yang Apple hasilkan gambar yang lebih cerah berbanding pesaingnya itu. Juga adalah satu lagi set gambar zoom dan anda boleh nampak dia punya white balance yang masih konsisten. Huawei ada julat zoom sehingga 100 kali, tapi saya rasakan tak berguna pun sebab gambarnya agak kabur. Kalau Huawei ada zoom jauh 100 kali, di iPhone ada kelebihan dia yang tersendiri. Jarak fokus terhampir yang boleh dicapai adalah lebih baik daripada Huawei. Hasilnya, saya boleh dekatkan iPhone 14 Pro Max lagi hampir dengan subjek berbanding Mate 50 Pro dan masih boleh beroleh fokus. Saya lebih gemari hasil daripada iPhone kerana kesan bokehnya lebih semula jadi dan di bahagian fokus sangat tajam dia punya butiran. Detail is absolutely something that the Mate 50 Pro prioritizes when capturing images, and you can see this in the processing that happens between you snapping a shot and it appearing in your gallery. The Mate 50 Pro's images are far more contrasty, with a lot more focus on getting the edges and small details razor sharp, which goes a long way in making the photo look more detailed. Some purists might not like this because it's easier to add sharpness than remove them, so photos from the iPhone 14 Pro Max will be easier to post-process. But if we're talking about straight out of camera shots, it's kind of hard to go wrong with the Mate 50 Pro's photos. That said, I think the iPhone performs slightly better when it comes to highlight control, as the Mate 50 Pro has a tendency to blow those out. I'm also a little bit disappointed at the portrait mode on the Mate 50 Pro. With the high-tech variable aperture lens, I expected it to look way more natural when it comes to edge detection, but in this mode, the bokeh roll-off just doesn't look as natural as the iPhone. And I feel like this also extends to the portrait mode when it comes to taking selfies. You know, the iPhone's selfies were always a little more natural looking, so you could see more blemishes on your face, while the Mate 50 takes a much more dramatic, softer approach to the way your skin looks. So I guess this bokeh effect has a lot more to do with the software side of things and the post-processing, as well as the depth information that is being used compared to the actual aperture of the camera. That said, what I was most impressed with as far as imaging between the cameras is how consistent the colors were, even switching between, multiple cameras on each phone. This was always a strength of the iPhone, but to see it so evenly matched by the Mate 50 Pro was something I wasn't expecting. That said, these phones do take a different approach when white balancing. The iPhone, for example, is way warmer across the board, while the Mate tends to err on the side of, being cooler with a touch more magenta added to the tint. That said, when you take things indoors, the difference is far less noticeable. Both images look exceptional under the fluorescent lights with plenty of detail and color retention. Kami juga ada mengambil beberapa gambar malam. Hasil yang agak mengejutkan kami adalah pada iPhone. Kalau anda biasa dengan kamera belakang iPhone, masalah utama kamera ini adalah pantulan dalaman. Contohnya, gambar yang diambil oleh kawan saya John ini menggunakan iPhone 12 Pro. Cuba anda lihat, pada garisan warna putih di sebelah kanan framing gambar ini, ia adalah pantulan kepada lampu kereta yang berada di sebelah kiri. Untuk iPhone 14 Pro Max, tiada satu pun hasil gambar menunjukkan ada pantulan dalaman. Adakah Apple ada lakukan perubahan pada lensa mereka? Perbandingan gambar malam untuk kedua-dua kamera nampaknya sama hebat. Saya dapati yang metering iPhone lebih fokus kepada bahagian highlight, manakala Mate 50 Pro lebih fokus kepada shadow. Maknanya iPhone lebih pentingkan dedahan sempurna pada highlight dan tak kisah sangat tentang berbayang jika tidak kelihatan. Manakala Huawei Mate 50 Pro pula pentingkan dedahan sempurna pada bahagian bayang-bayang dan korbankan bahagian highlight. Ia konsisten dengan analisis gambar siang yang dikongsikan oleh Rory tadi. Pada pandangan kami, kedua-dua telefon mengambil gambar yang sangat cantik sekali. Yang lebih penting, ia konsisten. Ia menunjukkan yang algoritma dalam mengambil gambar kedua-dua telefon ini dioptimumkan dengan baik sekali. Tapi kalau anda nak full experience daripada komponen-komponen baru Huawei Mate 50 Pro, anda perlu gunakan mode manual. Barulah anda boleh memanfaatkan sepenuhnya benda-benda baru yang disediakan. Betul. Begitu juga dengan iPhone 14 Pro Max. Walaupun dia ada sensor 48 megapiksel,
kalau anda gunakan dalam mode auto, hasilnya biasa saja. Kecualilah anda profesional dan gunakan dia punya fungsi Pro RAW yang baru. Yeah, I mean, at the end of the day, unless you're planning to take like really detailed shots or like mess around with the manual settings and then, take all those photos into post and do a lot of post-processing on it, I don't think this fancy new tech will really affect the way that you take photos with a smartphone, At least not in a way that is immediately noticeable. And I guess that's both a good and bad thing because right out of the box, if you just point and shoot, both of these phones take really good photos. I think at this point, like flagship smartphones, it's more about personal taste. Like, do you like the way they capture color or contrast, or do you like something that's a little bit different? Because as far as technical capabilities go, I think we are really set. Like, these phones are really good. But that's what we think. What do you guys think of the photos? We love to hear your thoughts in the comment section below, so make sure you leave them there too. But I guess that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. If you did, be sure to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to the YouTube channel and hit that notification bell icon so you don't miss any future videos. We're also on Facebook, Instagram, all the social medias, but our home on the internet will always be at soyachinchow.com. I guess that's it for this video. I hope you enjoyed it. I'll see you. Bye. Baiklah, sampai di sini sajalah video perbandingan kamera Huawei Mate 50 Pro dengan iPhone 14 Pro Max. Anda ada apa-apa cadangan, anda boleh turunkan dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, kalau anda rasakan video ini best, share dengan kawan-kawan anda. Selain di YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi laman web kami di bm.soyachinchow.com. Baiklah, sehingga saya dan Rory bertemu lagi dalam video anda seterusnya. Bye!